En las calles de Granada, empapadas por la lluvia. El imperio de riqueza de un hombre poderoso esconde un corazón que angela significado. Una noche tormentosa. Una madre desesperada y su hija tiritante llaman a su puerta, ofreciendo trabajo a cambio de comida. Pero su legado descentraba una red de secretos ligados a una traición devastadora. Esta es la historia de Diego Navarro y Elena Ruiz, que encuentro casual enciende en viaje de amor, redención y una verdad que podría destrozarlo todo. ¿Puede un solo actor de bondad reescribir un pasado doloroso? Adentrate en una historia donde el courage se encuentra con el destino bello el cielo español. La lluvia golpea el antiguo barrio del Albayzín de Granada. Sus estrechas calles brillan bajo la tormenta de octubre de 2025. Dentro de una extensa mansión de estilo árabe, Diego Navarro, de 43 años, está sentado en su estudio, examinando informes financieros. Su imperio textil, construido a lo largo de una década, lo ha convertido en uno de los hombres más ricos de España. Pero la opulenta habitación se siente vacía. A las 6:30 p.m., el timbre resuena por toda la casa silenciosa, sobresaltando a Diego, su leal ama de llaves, do a Carmen. Se fue temprano por una emergencia familiar. Con un suspiro, se levanta, sin saber que abrir la puerta cambiará su vida para siempre. Afuera está Elena Ruiz, de 30 años, empapada hasta los huesos, abrazando a su hija temblorosa. Lucia, de fracos, su ropa gastada está rasgada, y los ojos dorados y avelana de Elena contienen una mezcla de desesperación y desafío. Seguro, dice ella, su voz firme a pesar de su temblor. Soy Elena Ruiz, y esta es mi hija, Lucia. Puedo limpiar su casa a cambio de comida. Diego se congela, impactado por su franqueza y el rostro pálido y frío de la niega. No hemos comido en 2 días, continúa Elena, abrazando a Lucia con más fuerza. Soy buena limpiando, no causaremos problemas. El corazón de Diego se estrella. En sus ecos de riqueza, nunca se ha enfrentado a tan necesidad cruda. Entran, dice, haciéndose un lado, se van a morir de frío ahí fuera. Elena duda, luego entra, con la pequeña mano de Lucia en la suya. Diego los leva una sala de estar, encendiendo la chimenea. Siéntense aquí, voy a buscar mantas y comida. Elena protesta, vine a trabajar, no a recibir caridad. Diego sonríe suavemente. Primero, comen, luego hablaremos de trabajo. Los ojos de Elena se llenan de alivio. Una lágrima escapa mientras asiente. Mientras Diego prepara una comida, sopa de ajo y pan fresco, observa a Elena envolver a Lucia en una manta, susurrando suavemente en español, luego en francés. Su fluidez lo sorprende, no coincide con su apariencia andrajosa. Durante la cena, Elena come con moderación, asegurándose de que Lucia tenga suficiente. Los grandes ojos de la niña, que reflejan los de su madre, suavizan el corazón cauteloso de Diego. ¿De dónde son? Pregunta casualmente. Elena se tensa. De Granada, nacida y criada cerca de Sacramento. Las cosas se pusieron difíciles. Su voz vacila, insinuando una historia más profunda. Diego nota una cicatriz en forma de estrella en la muñeca de Elena mientras ajusta la manta de Lucia. ¿Cómo te hiciste eso? Pregunta. Ella la cubre rápidamente. Un accidente, hace mucho tiempo. Su evasión despierta su curiosidad, pero lo deja pasar. Después de la cena, les ofrece una habitación de hospedes. Cuídense esta noche. Arreglaremos el trabajo mañana. Elena, exhausta, acepta, susurrando, gracias. Diego se acuesta despierto, atormentado por los ojos de Elena y el frágil cuerpo de Lucia. Su presencia llena su vasta mansión con una calidez que nunca ha conocido, pero siente que Elena esconde algo profundo. A la mañana siguiente, Diego encuentra a Elena en la cocina, preparando café con facilidad práctica. Buenos días, señor Navarro, dice ella. Su tímida sonrisa lo desarma. Lucia, más animada después del descanso, en la mesa, debullando flores. No tenías que hacer esto, dice Diego, bebiendo el café.
impresionado por su calidad, es lo menos que puedo hacer, responde Elena. Diego la asignatariz de limpieza ligera, notando su meticuloso cuidado en la biblioteca. Se detiene ante una primera edición de Bodas de Sangre de Lorca. Sus dedos trazando la portada. Les, pregunta Diego, sorprendido. Me encantan los libros, dice ella suavemente. Son escapes a mundos mayores. El conocimiento de la literatura de Elena y sus movimientos elegantes chocan con su historia de dificultades. La sospecha de Diego crece cuando ajusta un cuadro torcido de Sorolla. Comentando sobre su pincelada con experiencia. Sabes de arte, observa. Elena se encoge de hombros, aprende algunas cosas. Sus respuestas cautelosas profundas en su intriga. Más tarde, mientras Lucia duerme la siesta, Elena habla inglés con fluidez y un repartidor, sorprendiendo aún más a Diego. ¿Quién es esta mujer? Que se ofrece fregar pesos pero habla tres idiomas y critica arte. Esa noche, Diego recibe una llamada de su abogado, Antonio Morales. Diego, tenemos nuevas pruebas sobre el caso de fraude de Ramírez que preguntaste hace 5 ecos. Diego frunce el cejo, recordando el escándalo que arruinó y familias, vinculado a su ex socio, Javier Salazar. ¿Qué pruebas? Pregunta. Antonio duda, apuntan a Javier como el cerebro. Why? Hay una hija sobreviviente, Elena Ramírez, que desapareció después de la muerte de sus padres. El corazón de Diego da un vuelco, mirando a Elena, que limpia cerca. Su cicatriz, su educación. ¿Podría ser Elena Ramírez? Enviam todo, dice Diego, colgando. Elena, notando su mirada, palidez. ¿Pasa algo, Sigor Navarro? El niega con la cabeza. Pero se forma un pensamiento escalofriante. Elena vino aquí por casualidad. O está ocultando un propósito vinculado a su pasado con Javier. 2 semanas después, la mansión de Diego Navarro en Granada zumba con nueva vida. Elena Ruiz, ahora una presencia habitual, limpia con precisión. La risa de su hija Lucia resonando por los pasillos. Diego, de 43 ecos, se siente atraído por su calidez. Su hogar antes silencioso ahora vibrante. Sin embargo, la cicatriz en forma de estrella de Elena y su comportamiento cauteloso lo atormentan. La llamada del abogado sobre Elena Ramírez, la hija desaparecida de una familia ruinada, persiste. Fue la legada de Elena una coincidencia, o sabe ella la conexión de Diego con Javier Salazar, el hombre detrás de la queda de su familia? Elena, de 30 ecos, nota las miradas indagatorias de Diego mientras pula un candelabro de plata en el comedor. ¿Pasa algo, Sigor Navarro? Pregunta, su voz firme pero cautelosa. Diego duda, luego sonríe. Llámame Diego, por favor. Has estado aquí 2 semanas. Elena se sonrolla, asintiendo. De acuerdo, Diego. El sonido de su nombre en sus labios agita algo en él. Esperanza, mezclada con inquietud. Lucia, jugando cerca, llama, yo Diego, mira. Ella sostiene un debullo de una estrella, reflejando la cicatriz de Elena. El corazón de Diego se acelera. Hermoso, pecueca, dice, su mente dando vueltas. En el desayuno, Diego indaga suavemente. Elena, estudias en la universidad, ¿verdad? Ella se tensa, dejando su café. Administración de empresas. En la Universidad de Granada. No termina. Sus ojos se nublan de dolor. El padre de Lucia nos dice cuando queda embarazada. Tuve que sobrevivir sola. El pecho de Diego se aprieta, sintiendo medias verdades. ¿No tienes familia que te ayude? Pregunta. La voz de Elena baja. Mis padres murieron en un accidente cuando tenía 20 ecos. No tengo hermanos, nadie más. Su historia se alinea con la de Elena Ramírez, pero no menciona el fraud. La sospecha de Diego se profundiza. Esa tarde, Antonio Morales envía los archivos del caso Ramírez. Diego se encierra en su estudio, leyendo hasta altas horas de la noche. Los documentos confirman que Javier Salazar orquestó un esquema piramidal que lleva a la bancarrota. A los padres de Elena, Eduardo y Teresa Ramírez. Eduardo murió de un ataque al corazón. Teresa le siguió en un accidente automovilístico. Su hija, Elena,
D20 Acos, desaparecia después de perderlo todo. Una foto muestra a una joven Elena con una cicatriz en forma de estrella en su muñeca. Diego contiene la respiración. Ella es Elena Ramirez, pero, ¿por qué ocultar su identidad? Diego confronta a Elena en el jardín. Donde está ensalzando a Lucia sobre las rosas. Elena, así quien eres, dice, su voz baja. Eres Elena Ramirez, tus padres lo perdieron todo por culpa de Javier Salazar, mi ex socio. Elena Paladas, abrazando a Lucia. Como lo, Diego la interrumpe. Mi abogado encontró nuevas pruebas. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas brotan en sus ojos. No vine a acusarte. Diego, vine porque Antonio me dijo que investigaste el fraud. Que no estabas involucrado. Estaba desesperada, hambrienta. Solo necesitaba trabajo. El corazón de Diego se retorce. Su desesperación esa noche lluviosa era real. Pero su silencio se siente como una traición. ¿Sabías que yo era socio de Javier? Pregunta, Elena asiente, temblando. Antonio dijo que creaste un fondo para las víctimas. Pero nadie pudo encontrarme. Vine a ver si eres el hombre que describió. Alguien bueno. La ira de Diego se suaviza, pero la duda permanece. Deberías habermelo dicho, dice. La voz de Elena se quiebra. Me avergonzaba. Perdí todo, mi hogar, mis sueños. No quería tu lástima. Lucia tira de la mano de Elena. Mama, ¿por qué lloras? Elena se arrodilla, forzando una sonrisa. Está bien, mi amor. Diego, dividido, también se arrodilla. No estoy enfadado, Elena, pero necesito la verdad. Ella se encuentra con su mirada. Te juro que solo quería una oportunidad para Lucia. Diego asiente, pero una llamada interrumpe. Javier Salazar, sin darse cuenta de la investigación, invito a Diego a una cena de negocios. Trae tu nueva ama de llaves. Bromea Javier. Oigo que es especial. La sangre de Diego se hila. ¿Sabe Javier que Elena está aquí? Esa noche, Diego encuentra a Elena en la biblioteca. Leyendo a Lorca a Lucia. Anita mi macana, dice. En la cena de Javier. Encaramoslo juntos. Elena se congela. Mi reconocerá. Estaba en la empresa de mis padres antes de que colapsara. La mandíbula de Diego se tensa. Entonces le mostramos que no estás rota. Elena duda. Luego asiente, sus ojos frases. Mientras Diego se va. Nota que una carta se desliza de la bolsa de Elena. Una nota de Antonio. Fecada hace 6 meses. Instandola en contra Diego. Su legado fu planeta. O fu el destino. La noche de Granada es fresca cuando Diego Navarro. Elena Ruiz y Lucia llegan a la opulenta villa de Javier Salazar para la cena. Diego, de 43 Acos, agarra las pruebas contra Javier. Documentos que prueban su fraud. Con el corazón dividido entre la justicia y su creciente amor por Elena y Lucia. Elena, de 30 Acos, se ajusta su sencillo vestido. Su cicatriz en forma de estrella oculta bajo una manga. Sus ojos feroces pero nerviosos. Lucia, de 4 Acos, se aferra a su madre, sintiendo la tensión. Diego susurra, estamos juntos en esto. Elena asiente, su resolución fortaleciéndose. Dentro, Javier, de 45 Acos, los recibe con una sonrisa ingrata, con su esposa, Clara, a su lado. Diego, ¿quién es esta? Pregunta Javier, mirando a Elena. Mi ama de llaves, Elena Ruiz. Dice Diego con frialdad. La sonrisa de Javier vacila. El reconocimiento parpadeando. Nos hemos conocido. Pregunta, Elena se encuentra con su mirada. No, seguro, pero su voz tiembla. Y los ojos de Javier se entristecieron. Durante la cena, Clara charla, cortésmente, pero Javier interroga a Elena. ¿Eres de Granada? ¿Alguna familia? La mandíbula de Elena se tensa. Solo mi hija, Diego interviene, cambiando de tema, pero él crepita con sospecha. Cuando se sirve el póster, Diego se levanta, levantando una copa. Por la verdad, dice. Sus ojos en Javier, revela los documentos, detallando el fraud de Javier que arruinó a la familia Ramirez. Elena, Ramirez está aquí, declara Diego, señalando a Elena. La habitación jadía. Javier Paladas, tartamudeando.
esta mintiendo, Elena se levanta, su voz firm, destrusta mis padres, Javier, lo perdí todo. Se levanta la manga, mostrando las cicatrices, en forma de estrella, clara jadia, dandos cuenta de la verdad. Javier sale corriendo, pero el equipo de seguridad de Diego lo bloquea. Más tarde, en la mansión, Elena se derrumba, salazando en los brazos de Diego. No quería hacer daño, dice, vine por trabajo, pero me quid porque te amo. El corazón de Diego se hincha, yo también te amo, Elena. Lucia, se heredila anti Lucia, puedo ser tu papa. Lucia sonríe, abrazándolo. Sí, yo Diego. Elena entre lágrimas, ascendiendo. Diego saca un anillo. Elena, casate conmigo. Somos una familia. Ella susurra. Sí, mientras Lucia aplaude. Semanas después, Javier frente el juicio. Su imperio desmoronandos. Diego Estables el Fondo Ramirez, compensando a las víctimas del fraud. Con Elena supervisándolo. La mansión alberga su boda. Lucia esparciendo pétalos. Do a Carmen radiante como madrina. Elena, radiante con un vestido de encaje. Camina hacia el altar. Sus ojos fijos en los de Diego. Sus votos resuenan. Me dist esperanza, dice Elena. Me dist un hogar, responde Diego. Mientras se besan. Lucia grita. Somos una familia. La recepción lina el jardín con música flamenca y risas. Diego brinda. Por Elena. Quien me encebo que el amor es más fuerte que la riqueza. Y Lucia. Mi hija del corazón. Elena le regala a Diego un pañuelo bordado con una estrella. Susurrando. Por la noche que nos salvaste. Bajo las estrellas de Granada. Bailan. Una familia feriada de lluvia y redención. Su futuro brillante con amor.